fractures around the hip joint. So what are the fractures around the hip joint? These are mostly 4 fractures. Okay, fracture head of the femur, fracture neck of femur, intertrochanteric femur fracture, and subtrochanteric femur fracture. Out of these 4 fractures, fracture neck of femur is important for you. Okay. So what is the femoral head fracture? Femoral head fracture usually a rare fracture. It is less common fracture, and it occurs mainly in dislocation of hip joint. Hip joint dislocation is usually associated with femoral head fracture. Next is femoral neck fracture. Femoral neck fracture, it is the fracture through the neck of the femur. Next is intertrochanteric femur fracture. Okay. So what is intertrochanteric femur fracture? It means the fracture line extends from GT to LT, greater trochanter to lesser trochanter. That is intertrochanteric femur fracture. And last is subtrochanteric femur fracture. Subtrochanteric femur fracture, it occurs below the level of LT, lesser trochanter, subtrochanteric femur fracture, below the level of LT. But it occurs within 5 centimeter of lesser trochanter. তাহলে লেজার ট্রকেন্টারের নিচে যে ফ্র্যাকচার হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফ্র্যাকচার সাবট্রকেন্টারিক ফিমার and up to 5 centimeter below the level of lesser trochanter, and below that is fracture shaft of femur. Okay, but out of these 4 fracture, which is important for you, that is fracture neck of femur. So what is the difference between the fracture neck of femur, IT fracture, and subtrochanteric femur fracture? Yeah, first of all, what is the age distribution? Age distribution in neck of femur fracture, it is usually occurs in older age group, like 45 to 65 years of age group or 70 years of age group. And intertrochanteric femur fracture, it usually occurs in more elder age group, like 60 to 80 or like 60 to 85 years of age group. And subtrochanteric femur fracture, it occurs in younger population. Okay. And neck femur fracture, it usually occurs in a trivial trauma, like domestic fall from bed, fall in bathroom. And intertrochanteric femur fracture, it is also like that. It also occurs in low velocity trauma, like fall in bed and fall in bathroom. And subtrochanteric femur fracture, it occurs in high velocity trauma, like road traffic accident. Next is, what is the clinical features of neck femur fractures and IT? In neck femur fracture, usually patient present with a pain, okay, swelling. In which part? In the gluteal region or in the scarpa triangle or femoral triangle. It is another name is femoral triangle. So swelling and fullness present over the scarpa triangle, or another name is femoral triangle. Acha, what is the boundary of femoral triangle? নাম শুনেছিস femoral triangle অ্যানাটমিতে কি আছে? What is the boundary of femoral triangle? এই boundary বলতে হবে, femoral triangle কি থাকে? একটা base থাকে. What is the base of the femoral triangle? Base is formed by the inguinal ligament. মনে আছে inguinal ligament? হ্যাঁ, আর বর্ডার কি আছে? একটা মাসল আছে, দুটো মাসল দিয়ে বর্ডার তৈরি, একটা sartorius muscle laterally by the medial border of sartorius, medially by the adductor longus. Which border? Adductor, medially, laterally, medial border of the sartorius muscle. Medially, which border of the adductor longus? হ্যাঁ, lateral border. এটাই ভুল করে, medial border of the adductor longus, because adductor longus muscle itself is a floor of the femoral triangle or scarpa's triangle. And apex is formed by the এই দুটো বর্ডারের intersection. It is the junction, it forms by the two border, medial border of sartorius muscle and medial border of adductor longus muscle. And floor is formed by the কি muscle থাকে ফ্লোরে? ইলিওসোয়াস, পেকটিনিয়াস, adductor longus. ঠিক আছে, মনে পড়ছে কিছু? আর what is the content of femoral triangle? এই জিষ্ণু বল তো femoral triangle এর কন্টেন্ট কি? আরে femoral triangle নামটাই তো ওরকম, কি জিনিস থাকবে? হ্যাঁ, কিভাবে? হ্যাঁ, femoral nerve, femoral artery, femoral vein, femoral nerve, femoral artery, femoral vein.
কি কিভাবে থাকবে, মানে রিলেশনটা কি, মিডিয়াল টু ল্যাটারাল কি হবে, বা ল্যাটারাল টু মিডিয়াল, ভেরি ভ্যান, নিয়ম ইজ ভ্যান, ভেন, আর্টারি এন্ড নার্ভ, মনে রাখতে হবে, ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেল তো অ্যানাটমি দিয়ে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ইন্টারট্রোকেন্টারিক ফিমার ফ্র্যাকচার, ইউজুয়ালি সোয়েলিং এন্ড টেন্ডারনেস occurs in the greater trochanteric, এই আর কথা না, usually it occurs in the trochanteric region. You will find tenderness in the greater trochanter, and in case of subtrochanteric femur fracture, the tenderness and swelling, fullness, everything will be in the thigh. Okay. So tenderness present at the scarpa triangle, tenderness present at the greater trochanter, and tenderness present in the shaft of the femur. Okay, next is the what will be the attitude of the limb. So how will you differentiate is the fracture neck of femur and fracture intertrochanteric femur, because both have similar kind of history. Okay, so first of all, the tenderness you will find in the femoral triangle in case of neck of femur fracture, but in case of intertrochanteric femur fracture you will find tenderness at the GT, greater trochanter. Next is the pain. Pain will be less in case of fracture neck of femur, and pain will be more in case of fracture intertrochanteric femur. And this point is very important. What will be the deformity, or what will be the attitude of the limb? In neck of femur fracture, the attitude of the limb will be external rotation, but the leg will not be in full external rotation, because neck femur fracture is an intracapsular fracture. Intracapsular fracture means the neck femur, the neck region is situated within the hip joint capsule. So in a case of neck of femur fracture, the capsule resists the furthermore external rotation of the limb. So the external rotation you will found in fracture neck of femur is a not complete external rotation, but in case of intertrochanteric femur fracture, the leg is fully externally rotated. Okay, and in neck of femur fracture there will be shortening of the limb. So what will be the shortening? It is usually less than 2 centimeter. But in case of intertrochanteric femur fracture, the shortening will be more. It is more than 2 centimeter. Next is the what is the complication of neck of femur fracture? Already পড়িয়েছিলাম একটা ক্লাসে, মনে আছে? Neck of femur fracture এর কি কি complication হতে পারে? Neck of femur fracture will undergo avascular necrosis of the head of the femur. Okay, avascular necrosis of the head of the femur and non-union. Neck of femur fracture is very common undergo non-union. It's very common. Non-union is very common in neck of femur fracture, and it will lead to avascular necrosis of the femoral head. But in intertrochanteric femur fracture, non-union is very rare. It is malunion. Intertrochanteric femur fracture is responsible for malunion. If you do not treat it properly, it will undergo malunion. Okay, next হচ্ছে clinical features of neck of femur fracture. আচ্ছা, age group বলে রাখি, it is usually occurs in older age group, 45 to 65 or 70 years of age group, but it has a bimodal age distribution. Bimodal means it can be occurs in young age, it can occurs in pediatric population. Okay, but it's rare. It is more common in old age, but it has a bimodal age distribution. And next is the history of domestic fall. Usually neck of femur fractures occurs in trivial trauma like fall from bed, what I said, but if it occurs in a younger population, it is due to high velocity trauma like road traffic accident. Okay, and it occurs in elder population because it directly depends upon the quality of the bone. If a patient is osteoporotic, he or she has more chance to develop neck of femur fracture after a trivial fall. Next is more common in female, about 70% occurs in female population. Why same thing? Because female are more prone to develop osteoporosis. Pain and swelling present over the scarpa triangle. Range of motion of hip joint is painful and restricted. Achha. The injured limb is externally rotated. Injured limb is externally rotated, but it is less than that of intertrochanteric femur fracture. Okay, and next is shortening of the limb is less than 2 centimeter. In case of intertrochanteric femur fracture, the shortening will be more than 2 centimeter. Achha, next is what investigation we will do?
You will do simple X-ray, X-ray of pelvis with both hip AP view, X-ray of pelvis with both hip AP view. You can do a CT scan to confirm the fracture, because sometimes neck of femur fracture is very difficult to diagnose by X-ray, plain X-ray. Why? Because neck of femur fracture, there are several patterns are there. One is impacted fracture. If there is an impacted fracture, you will not see a clear-cut fracture line in X-ray. So in that case, you have to do CT scan, or better, you have to do MRI. Okay. Next is another important thing for the treatment of neck of femur fracture is the vascularity of the head of the femur, whether the head of the femur is viable or not. Okay, this is very important for the treatment purpose of the neck of femur fracture. So to see the viability of the head of the femoral head in neck of femur fracture, you have to do MRI. MRI is the only investigation to see the viability of the head in neck of femur fracture. And it also detects the occult fracture. What do you mean by occult fracture? Occult fracture means there is a pain, there is a swelling in the scarpus triangle, you will find a tenderness, but when you do a X-ray, you will not find a fracture line. So these are occult fracture. It's very difficult to diagnose, but it is very easy to diagnose in MRI. You will do MRI, you will find a occult fracture. So this is very important. এই লাইট গুলোকে বন্ধ করলে হয় না, কেউ আছে লাইট গুলো থাক। This is very important for you to understand what is a Shenton's line. Shenton's line, it is very important to diagnose the fracture neck of femur. Actually, it is an imaginary line. Okay, it forms by the inner border or medial border of the femoral neck and the inferior border of superior pubic ramus. Okay, the inferior border of superior pubic ramus and the inner border of the femoral neck. It is an imaginary line, and it usually a continuous smooth curved line. And if there is any break or if there is any interruption of the Shenton's line, you will suspect a neck of femur fracture. So now the question is, what are the conditions where you will find a break or you will find interruption of the Shenton's line? There are several conditions are there. One is dislocation of the hip joint. If the hip joint is dislocated, the Shenton's line may not be continuous. Next is fracture neck of femur, where the Shenton line is broken. Another pediatric condition is there, which is known as developmental dysplasia of hip, DDH, developmental dysplasia of hip, where you can also found a broken Shenton's line. So any disruption of the Shenton's line, you will suspect a fracture neck of femur. আচ্ছা, এই ফোরামেনটাকে কি বলে? What is this foramen? Shenton's line হচ্ছে inner border of the femoral neck and inferior border of the superior pubic ramus. What is obturator? এতক্ষণ লাগে? What is between superior pubic ramus and inferior pubic ramus? It is obturator foramen. এটা হচ্ছে dislocation of the hip. Now see how the Shenton's line is broken. It is showed in the picture. So here the Shenton line is broken, and this is neck of femur fracture. Here is the fracture, and here the line is also broken or interrupted. Acha. Next is classification of the femoral neck. It is very important for undergraduate short note. এই একটা classification undergraduate short note এ আসে, ঠিক আছে? That is femoral neck fracture classification. So there are several systems are available. So first of all is the anatomical classification. You have to remember all these three: anatomical classification, Powell's classification, and Gardner's classification. So what is anatomical classification? It depends upon the anatomy of the position of the fracture line. Okay, anatomical position of the fracture line. So this is the anatomical classification. Now anatomical classification is very easy. It depends upon the position of the fracture line. One is subcapital. Subcapital means it is situated just below the fracture line, is situated just below the femoral head or femoral articular cartilage. This is the subcapital.
and it has a bad prognosis. Higher the fracture level, more bad the prognosis is this. তো যত উপরের দিকে ফ্র্যাকচার হবে তত তার প্রগনোসিস খারাপ, ফ্র্যাকচারটা যত নিচের দিকে নামবে প্রগনোসিস তত ভালো। So subcapital femoral fracture, the prognosis is worse. Next is the transcervical. Transcervical means এই নেকের একদম মাঝখানে ফ্র্যাকচারটা হবে। Okay, transcervical at the middle of the femoral neck. And basal or basis cervical femoral fracture. Basis cervical femoral fracture, it occurs at the femoral cervico-trochanteric junction, femoral neck and trochanteric region junction, and it has a good prognosis. Okay, so subcapital, transcervical and basis cervical. Basis cervical has a good prognosis. Next is the Powell's classification. Powell's classification, okay, it depends upon an angle. Which angle? And the angle created by the fracture line and the horizontal plane. So Powell's classification of femoral neck fracture depends between the angle created by the fracture line and the horizontal plane. It has three types, 1, 2, 3. One is the angle is 30 degree. So the angle between the fracture line and the horizontal plane, if it is less than 30 degree, it is a Powell type 1. And it has good prognosis. Lesser the angle, better the prognosis. Next is type 2, the angle between 30 to 50 degree. Okay, Powell type 2 is 30 to 50 degree, and type 3, the angle is more than 50 degree. Type 1, 2 and 3, less than 30 degree, 30 to 50 degree and more than 50 degree. So this is the Powell's classification. আচ্ছা, অ্যাঙ্গেলটা যত বেশি হবে তত কি হবে, there will be more shearing force at the fracture site. So it is bad, more the angle is bad the prognosis. So type 1 is a good prognosis, type 3 is a bad prognosis. Next is the Gardner's classification. Now what is Gardner's classification? And it is the most important classification in fracture, neck of femur fracture, and this classification is used for the treatment purpose. Now it has 4 types, grade 1, 2, 3 and 4. So what is 1? So this is the type 1 fracture. Type 1 fracture, it is a incomplete fracture. It is an incomplete and undisplaced fracture. It usually a impacted fracture. Okay, so type 1, it is an incomplete fracture of the femoral neck. It is usually a impacted fracture. Next is type 2. Type 2 is a complete fracture but undisplaced fracture. It is a complete fracture, is complete but fracture is undisplaced. Type 3. Type 3 হচ্ছে complete fracture but partial displacement. The fracture is complete but displacement is partial. And type 4 is complete fracture and complete displacement. Okay, complete fracture with a complete displacement. So এটা হচ্ছে Gardner's classification. Gardner type 1, 2, 3, 4. Incomplete, complete and undisplaced, আর তারপর হচ্ছে complete fracture partially displaced and complete fracture completely displaced. Okay, type 1 and 2 is undisplaced fracture and type 3 and 4 is displaced fracture. বুঝতে পারলি তো? ঠিক আছে, নেক ফিমার ফ্র্যাকচার কিন্তু ক্লাসিফিকেশন ইয়ে হয়। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখছি, এটা ম্যান্ডেটরি না তোদের জানার জন্য, বাট কেউ যদি ভালো ওরালে বলে তাহলে কিন্তু এটা ধরে যে Gardner classification is not only based on the displacement of the fracture but it is also depends on the trabecular pattern at the fracture site. Okay, trabecular pattern. So in case of type 1 fracture, what is this? It is an incomplete fracture. It is basically a valgus impacted fracture. So what happened? There will be a bend in the trabeculae. So there are several trabeculae in the femoral neck and femoral head and acetabulum. Trabeculae are there, femoral head, femoral neck and acetabulum. So
in type 1 fracture there will be a bent in the trabeculae. Next is the type 2 fracture. Okay, in type 2 fracture it is an undisplaced fracture. Okay, undisplaced and complete fracture and undisplaced fracture. Here the trabecular pattern is maintained. So here the trabecular pattern is maintained, but there is break at the femoral neck trabeculae. So প্রথমটা হচ্ছে there will be a bending of the trabecular pattern. প্রথম যেটা valgus impacted fracture বা incomplete fracture. আর type 2 টা হচ্ছে complete fracture but undisplaced fracture. Here there will be a bend in there will be a break in the trabeculae at the femoral neck region, but the trabecular pattern is maintained. আচ্ছা, type 3 টা হচ্ছে it is a complete fracture and partially displaced. Complete fracture and partially displaced. Here the trabecular pattern is not maintained. Trabecular pattern টা কোনো মেইনটেইন হচ্ছে না। ওকে, and lastly হচ্ছে type 4. In type 4 fracture it is a complete fracture and completely displaced fracture, but here the trabecular are parallel to each other. এখানে হচ্ছে নেকে যে ট্রাবিকুলা আছে, হেডে যে ট্রাবিকুলা আছে, and acetabulum যে trabecula, they are parallel to each other. Okay, but there is a break in the femoral neck region. So but the trabecular patterns are parallel in acetabulum, femoral head and femoral neck. Acha, femoral neck fracture treatment is quite difficult to understand for you. First হচ্ছে age is the most important factor for the treatment of fracture neck of femur. So first of all you have to divide divide it into age group more than 65 and age group is less than 65. Okay, so if the age group is more than 65, there is no role of preserving the femoral head. Actually যদি 65 বছরের উপর কোনো পেশেন্ট হয় তাহলে আমাকে প্রিজার্ভ করার দরকার হয় না ফিমোরাল হেডটা, বাট ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ লেস দেন 65 ইয়ার your target is to preserve the femoral head. But neck of femur fracture is very vulnerable fracture to undergo AVN, avascular necrosis or nonunion. So it is very difficult to preserve the femoral head. But if the patient is less than 60 years or 65 years, your goal of treatment or your aim of treatment is to preserve the head. ঠিক আছে? আচ্ছা, যদি if the age is more than 65 years, you can do a replacement. There is no need to preserve the femoral head. আচ্ছা, age is more than 65 years, the most common surgery which is done in fracture neck of femur is the hemiarthroplasty. What is the meaning of hemiarthroplasty? Hemiarthroplasty মানে কি? হ্যাঁ বল, হেমি মানে কি? আরেকটা আর্থোপ্লাস্টি মানে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট। ঠিক আছে, হেমি মানে হচ্ছে হাফ, আর্থোপ্লাস্টি মানে হচ্ছে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট। So hemiarthroplasty. So if the age is more than 65 years, there is no requirement to preserve the femoral head. Okay, you can remove the femoral head and replace it with a prosthesis, with a artificial femoral head. ঠিক আছে, artificial femoral head, that is known as hemiarthroplasty. আর implant is known as prosthesis. তো কিন্তু ইসে পরীক্ষায় দেবে এই prosthesis। ঠিক আছে, hemiarthroplasty। আচ্ছা, hemiarthroplasty কখন করব? If there is no pathology in the hip joint. Pathology means if the hip joint condition is good, the joint congruity is good, and there is no osteoarthritis in the hip joint. So then we can do a hemiarthroplasty. So hemiarthroplasty are of three type. একটা হচ্ছে bipolar hemiarthroplasty। ঠিক আছে, bipolar means actually নামটা এসছে কিরকম, বাইপোলার হেমিআর্থ্রোপ্লাস্টি কি হয়, একটা মেটালিক হেড থাকে, তার উপর একটা মুভেবল কাপ থাকে। সো দ্য হেড ক্যান মুভ উইদিন দ্য কাপ। সো এই জন্য এটার নাম হচ্ছে বাইপোলার হেমিআর্থ্রোপ্লাস্টি বা বাইপোলার হিপ প্রস্থেসিস। যেটা দিয়ে আমরা করি সেটা হচ্ছে বাইপোলার হিপ প্রস্থেসিস। দেন অস্টিন মুর, it is previously used, it is Austin Moore. Here the head is fixed, head cannot move inside a cup. So Austin Moore prosthesis. Another is Thompson prosthesis. তাহলে হেমিআর্থ্রোপ্লাস্টি তিনটে মনে রাখতে হবে, বাইপোলার হেমিআর্থ্রোপ্লাস্টি,
Austin Moore hemiarthroplasty and Thompson, okay, Thompson prosthesis. And if the hip joint is previously damaged, like hip joint congruity is lost, or there is secondary osteoarthritis, most of the cases in fractured neck of femur, the patient is unaware of the fracture and patient is treated by a local quarks. So what happens? The fracture undergo avascular necrosis, and avascular necrosis of the femoral head, it leads to osteoarthritis of the osteoarthritis of the hip joint, and this is known as post-traumatic secondary osteoarthritis. It is not primary osteoarthritis. Post-traumatic means after trauma, secondary osteoarthritis. It occurs due to a trauma, so it is secondary osteoarthritis. In case of neck of femur fracture with a post-traumatic secondary osteoarthritis, so what will you do? You have to do THR, total hip replacement, or total hip arthroplasty, if the joint congruity is lost, like post-traumatic secondary osteoarthritis. Achha, if the age is less than 65 years, your aim of treatment or your principle of treatment is to preserve the femoral head. You have to preserve the femoral head, because কেন preserve করতে হবে আমাকে? Because এই যে প্রসথেসিস গুলো আমরা ইউজ করি, এই ধর হেমিআর্থ্রোপ্লাস্টি হোক কিংবা টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্টই করি, these are not মানে হেমিআর্থ্রোপ্লাস্টিতে কি হয়, ফিমোরাল হেড এন্ড অ্যাসিটাবুলার কাপ। ফিমোরাল হেডটা হচ্ছে মেটালিক হেড, অ্যাসিটাবুলার কাপটা হচ্ছে বনি কাপ। তো কি হচ্ছে, এই যে হেড, যে একটা হচ্ছে মেটাল আর বোন যে ইয়ে হচ্ছে ফ্রিকশন হচ্ছে, so the viability of this bipolar prosthesis is about 13 to 15 years, maximum it is 15 years. ধর আমি একটা পেশেন্টকে 65 বছরে বাইপোলার হেমিআর্থ্রোপ্লাস্টি করলাম, তার কিন্তু 80 বছর অবধি ম্যাক্সিমাম যাবে অপারেশনটা, তারপরে কিন্তু তার আবার হাঁটতে পারবে না, পেইন হবে, তখন তাকে আবার কনভার্ট করতে হয় টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট। তেমনি টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্টেরও একটা ভায়াবিলিটি আছে, মানে ইয়ে আছে, একটা ডিউরেশন অফ পিরিয়ড আছে, that is more than hemiarthroplasty. So only open reduction internal fixation or closed reduction internal fixation. Better is closed reduction internal fixation of the femoral head. And femoral head এর যে closed reduction internal fixation করা হয়, and the implant which is used in femoral head neck fracture, it is cannulated cancellous screw. ঠিক আছে, আমি বলেছি this is the cannulated cancellous screw. So in case of femoral neck fracture below the age 65 years, okay, and if the femoral neck fracture is undisplaced fracture, if the femoral neck fracture is Garden classification 1 or classification 2 is a good prognosis. যদি undisplaced হয়, good prognosis. যদি displaced হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে bad prognosis. If the patient age is less than 65 years, and if the fracture is fresh fracture, and if it is a undisplaced fracture, then you can do a closed reduction and internal fixation, ঠিক আছে, or open reduction and internal fixation, and you will fix the fracture with a CC screw, বা পুরো নামটা হচ্ছে cannulated cancellous screw, ঠিক আছে। It is done, it is used in a inverted triangle fashion. Inverted triangle মানে উল্টো ট্রায়াঙ্গেলটাকে উল্টো করে দিলে সেটা হচ্ছে ইনভার্টেড ট্রায়াঙ্গেল। উপরের দিকে দুটো স্ক্রু দেওয়া হয়, নিচে হচ্ছে একটা স্ক্রু দেওয়া হয়। This surgery is done in a inverted triangle fashion. So if the age is less than 65 years, okay, and the fracture is fresh and there is minimal displacement or undisplaced fracture, you can do a CRIF, closed reduction internal fixation, or open reduction internal fixation with a cannulated cancellous screw, ঠিক আছে। But if the fracture is old, if the fracture is more than 3 weeks, 3 সপ্তাহ বেশি হয়ে গেলে নেকের হেডের যে viability সেটা থাকে না। If the fracture is more than 3 weeks old, the viability of the head is lost. Then you have to do one MRI. You have to check the viability of the femoral head, whether the femoral head is viable or the femoral head is non-viable. So if the femoral head is still viable after 3 weeks, then you can do that procedure, closed reduction internal fixation with a CC screw, okay, or you can do a osteotomy. These osteotomies are Powell's osteotomy, যে ক্লাসিফিকেশনটা বলেছি Powell's,
সেই পাওয়েলের একটা অস্টিওটমি আছে, পাওয়েলস অস্টিওটমি অ্যাট ম্যাকমোরিস অস্টিওটমি, দুটোর নাম খালি মনে রাখবি। সো হোয়াট আর দ্য অস্টিওটমিস হুইচ আর ইউজড ইন দ্য ফিমোরাল নেক ফ্র্যাকচার? ফিমোরাল নেক ফ্র্যাকচারে যে অস্টিওটমি করা হয় সেটা হচ্ছে পাওয়েলস অস্টিওটমি অ্যান্ড ম্যাকমোরি অস্টিওটমি। So what is the purpose of this osteotomy? This osteotomy's purpose টা হচ্ছে is to bypass the load bearing axis from the fracture side. Bypass the load bearing axis from the fracture side. So this is the principle of osteotomy. ঠিক আছে, ডিটেলসে জানার দরকার নেই, শুধু নামটা জানলেই হবে, ম্যাকমোরিস অস্টিওটমি and Powell's osteotomy to bypass the load bearing axis from the fracture side. Another is if the viability is lost, if the femoral head viability is lost, okay, if the fracture is more than 3 weeks old and it is a displaced fracture, so what we'll do? There are two options. One, you can do a revascularization procedure. Revascularization means you can do a vascularization because the vascularity is damaged, because there is vascularity is jeopardized. You have to do revascularization procedure. Okay, so it can be done by two ways. One is Meyer's technique. Meyer's technique is a technique where a muscle pedicle bone graft is used. Muscle pedicle bone graft. এটা কি হয় যে একটা মাসল আছে কোয়াড্রেটাস ফিমোরিস মাসল, কোয়াড্রেটাস ফিমোরিস মাসল, এটা যে অ্যাটাচমেন্ট হয় কোয়াড্রেটাস ফিমোরিস মাসল, সেই অ্যাটাচমেন্টের সাথে একটু বোন নিয়ে এটা আমরা কি করি, ফ্র্যাকচার নেক অফ দ্য ফিমারে এটাকে প্লেস করি, and then the fracture neck of femur is fixed with cannulated cancellous screw. So in this vascularization procedure we tried to do a revascularization of the femoral neck and femoral head. So we will try to preserve the femoral head, but it is sometimes not possible because the vascularity is so jeopardized that the vascularity you cannot maintain. So in that case you have to do total hip replacement. Okay, in younger patient less than 65 years of old, and if the fracture is more than 3 weeks old, and if the fracture is displaced fracture, you cannot do revascularization surgery in that case. In that case you have to do total hip replacement. যদি পুরনো ফ্র্যাকচার হয় 3 সপ্তাহের বেশি, গ্রসলি ডিসপ্লেসড হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু রিভাসকুলারাইজেশন প্রসিডিউরও পারবো না, সেক্ষেত্রে টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি করতে হবে। তাহলে মেন হচ্ছে 65 ইয়ার্সের উপরে হলে একদম সোজা স্ট্রেট কাট আর্থ্রোপ্লাস্টি, মোর দ্যান 65 ইয়ার্স স্ট্রেট কাট হচ্ছে আর্থ্রোপ্লাস্টি। কি করতে হবে? টোটাল এই মেন হচ্ছে বাইপোলার হেমিআর্থ্রোপ্লাস্টি। বাইপোলার হেমিআর্থ্রোপ্লাস্টি মিন্স only the femoral head is replaced, but the acetabular cup is native cup. Okay, আর যদি বাইপোলার হেমিআর্থ্রোপ্লাস্টি করা না যায়, if there is any pre-existing pathology of the hip joint, then you have to do THR. You have to remove the femoral head and you have to also insert a new acetabular cup. ঠিক আছে, 65 বছরের উপরে হলে স্ট্রেট কাট কি করতে হবে? আর্থ্রোপ্লাস্টি, হেমিআর্থ্রোপ্লাস্টি অথবা টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট। আর যদি 65 বছরের নিচে হয়, if it is a fresh fracture, undisplaced fracture, then you can do closed reduction internal fixation with CC screw or open reduction internal fixation with a CC screw. ঠিক আছে, আর একটা হচ্ছে যদি if it is more than 3 weeks old and the head is viable, you can do a osteotomy, McMorris osteotomy or Powell's osteotomy. What is the principle of this osteotomy? Is to bypass the load bearing axis away from the fracture side. Okay, and in case of fracture is 3 weeks old, okay, but it is minimally displaced, 3 weeks old, minimally displaced, and the viability is lost. 3 weeks old, minimally displaced and viability is lost. সেক্ষেত্রে কি করা হয়? Vascularization procedure by Meyer's technique or fibular vascular bone graft. But if the fracture is more than 3 weeks old, 3 সপ্তাহের বেশি হয়ে গেছে, grossly displaced fracture, okay, and the viability is lost, সেক্ষেত্রে করা হবে কিন্তু THR, total hip replacement. আচ্ছা, একটা কোশ্চেন আছে, what is the cause of non-union of femoral neck fracture? non-union কি কারণে হয়? আচ্ছা, মোস্ট কমন কজ অফ non-union of femoral neck fracture যদি বলা হয়, তাহলে এক নম্বরে বলবি যে vascularity is jeopardized. Okay, decreased vascularity or vascularity is jeopardized at the femoral neck region, in fracture neck of femur. Okay, next is synovial fluid. Synovial fluid is
কোথায় থাকে synovial fluid? Within the synovial joint. Synovial joint কি থাকে? What type of joint is hip joint? It is a ball and socket type of synovial joint. It is a ball and socket type of synovial joint. So hip joint fracture neck of femur, it is a intracapsular fracture. ঠিক আছে? Fracture neck of femur, it is a intracapsular fracture. So it is surrounded by a synovial fluid. And in fracture healing, which is important, the surrounding soft tissue, the muscle, the fracture hematoma, এগুলো হচ্ছে খুব important. But in fracture neck of femur, the synovial fluid is there. ঠিক আছে? There is no attachment of the muscle in the fracture neck of femur, or there is no surrounding soft tissue. So this synovial fluids, it prevents the union of the fracture neck of femur. Okay. Next is the periosteum, which is, what is periosteum? It is the outermost layer of the bone. Okay. It is periosteum. So the periosteum which is present in the fracture in the neck of femur, it lacks of cambium layer. Okay, the one layer is there in periosteum which is known as cambium layer, and this cambium layer contains the osteoprogenitor osteoblast cell. Okay, osteoblast cell. What is osteoblast cell? These are the cell responsible for bone formation. Osteoblast cell is responsible for bone formation. আর osteoclast cell কি করে? Bone resorption. Osteoclast and osteoblast. Osteoblast cells are osteoprogenitor cell, and this osteoblast cell is responsible for healing or bone formation. And due to lack of cambium layer in the periosteum of the femoral neck, তাহলে তিনটে পয়েন্ট কিন্তু বলবে, এটা কিন্তু পরীক্ষায় ধরবে। What is the common causes of femoral neck fracture non-union? তিনটে বলবে, একটা হচ্ছে synovial fluid, একটা হচ্ছে absence of cambium layer in the periosteum of the femoral neck, আর একটা হচ্ছে decreased vascularity or vascularity is jeopardized after femoral neck fracture. Synovial fluid, absence of cambium layer in periosteum, and decreased vascularity. আচ্ছা, femoral head এর vascular supplyটা মনে আছে? এটা কিন্তু পরীক্ষায় ধরবে। Femoral neck fracture is a long case, and it is a very common short note. Vascularity can be given as a short note. আচ্ছা, femoral head এর vascularity কিন্তু মনে রাখবি। আচ্ছা, femoral head actually it is supplied by main three arteries. Okay, main three arteries supply the femoral head. একটা হচ্ছে lateral circumflex femoral artery, এটা হচ্ছে lateral circumflex femoral artery, এটা হচ্ছে medial circumflex femoral artery, আর এটা হচ্ছে obturator artery থেকে একটা ব্রাঞ্চ আছে artery of ligamentum teres. ঠিক আছে, তিনটে আর্টারি। তাহলে হচ্ছে lateral circumflex femoral artery, medial circumflex femoral artery, and artery of ligamentum teres. আচ্ছা, lateral circumflex femoral artery, এই যে lateral femoral artery and medial circumflex femoral artery, they are the branch of arteria profunda femoris বা profunda femoris artery. And profunda femoris artery কার ব্রাঞ্চ? পাশে কোন আর্টারি থাকে? একটাই তো আর্টারি থাকে, femoral artery. তো femoral artery থেকে বের হচ্ছে কি? profunda femoris artery. ঠিক আছে, profunda femoris artery দুটো ব্রাঞ্চ, একটা হচ্ছে medial circumflex femoral artery, আর একটা হচ্ছে lateral circumflex femoral artery. এই যে দুটো আর্টারি যে বের হচ্ছে profunda femoris artery থেকে, they will form a arterial ring. Okay, they will form a arterial ring. এটা হচ্ছে একটা arterial ring. Okay, এই arterial ringটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে extracapsular arterial ring. It is outside the joint capsule. এটাকে বলা হচ্ছে extracapsular arterial ring. তাহলে প্রথম হচ্ছে profunda femoris artery, lateral circumflex femoral artery, medial circumflex femoral artery, they will form a extracapsular arterial ring. ঠিক আছে, extracapsular arterial ring which is outside the joint capsule. And from this arterial ring, these are the small arteries. Okay, এই আর্টারি গুলো হচ্ছে retinacular vessels. These are retinacular artery. So they will proceed towards the femoral head region. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে retinacular vessels. And at the base of the femoral head, they will again form a arterial ring. ঠিক আছে, they will again form a arterial ring, and this is a intracapsular arterial ring, অথবা এটাকে আরেকটা নাম হচ্ছে subsynovial arterial ring, subsynovial or intracapsular arterial ring. ঠিক আছে, subsynovial arterial ring. At the base of the femoral head, they will again produce a arterial ring. আচ্ছা,
এই যে আর্টেরিয়াল রিং হলো, যেটা হচ্ছে সাবসাইনোভিয়াল আর্টেরিয়াল রিং, এখান থেকে আবার কিছু ছোট ভেসেলস হেডটাকে সাপ্লাই করবে, and these vessels are epiphyseal vessels, এগুলোকে বলা হয় epiphyseal vessels। এটা হচ্ছে আউটার আর্টেরিয়াল রিং, মানে হচ্ছে এক্সট্রা ক্যাপসুলার আর্টেরিয়াল রিং, এটা হচ্ছে সাবসাইনোভিয়াল আর্টেরিয়াল রিং। তাহলে এক্সট্রা ক্যাপসুলার আর্টেরিয়াল রিং আর সাবসাইনোভিয়াল আর্টেরিয়াল রিং, এটাকে কমিউনিকেট কে করছে? এটাকে কমিউনিকেট করছে হচ্ছে রেটিনাকুলার ভেসেলস। ওকে, রেটিনাকুলার ভেসেলস বা রেটিনাকুলার আর্টারি। আর যেটা হচ্ছে সাবসাইনোভিয়াল আর্টেরিয়াল রিং, এখানে থাকে সাবসাইনোভিয়াল আর্টেরিয়াল রিং এট দ্য বেস অফ দ্য ফিমোরাল হেড। এইখান থেকে যে ছোট ছোট আর্টারি ডেভেলপ করছে, এগুলো হচ্ছে এপিফাইশিয়াল আর্টারিজ। দিস আর এপিফাইশিয়াল আর্টারি, and this epiphyseal artery supplies the femoral head in most region। আর একটা ব্রাঞ্চ আসছে যেটা হচ্ছে অবটিউটেটর আর্টারি থেকে আসছে। এই আর্টারিটার নাম হচ্ছে আর্টারি অফ লিগামেন্টাম টেরেস। হেডের দেখবি, যদি অ্যানাটমি মনে থাকে, ফিমোরাল হেডের সেন্টারে একটা ডিপ্রেশন আছে। এই ডিপ্রেশনটাকে কি বলা হয়? ফোবিয়া। ঠিক আছে, এই ডিপ্রেশনটাকে বলা হয় ফোবিয়া। এই ফোবিয়াতে দুটো জিনিস, একটা অ্যাটাচমেন্ট হয়। কি অ্যাটাচমেন্ট হয়? লিগামেন্টাম টেরেস। ফোবিয়াতে অ্যাটাচমেন্ট হয় লিগামেন্টাম টেরেস। এই আর্টারিটা আসে কিন্তু সেই লিগামেন্টাম টেরেসে। ঠিক আছে, ইট ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ অবটিউরেটর আর্টারি, বাট দ্য মেন প্রবলেম ইজ this artery supplies a only little area around the fovea of the femoral head, small area, এইটুকু এরিয়া খালি সাপ্লাই করে। এতটা বড় দেখাচ্ছে তা না, এইটুকু এরিয়া কিন্তু এই আর্টারিটা সাপ্লাই করে। artery of ligamentum teres, which is a branch of obturator artery, it supplies only a small area around the attachment of ligamentum teres or around the fovea। So what happens in femoral neck fracture? If the femoral neck fracture is here, এখানে একটা femoral neck fracture হয়েছে, তাহলে কি হবে? The major arterial supply to the femoral head is cut off। এখানে একটা ফ্র্যাকচার হলো, তাহলে কি হচ্ছে? The basically হচ্ছে retinacular vessels are injured in femoral neck fracture। এখানে একটা femoral neck fracture হলো, the retinacular vessels are injured and there is cut off of blood supply to the femoral head। Okay, and femoral head cannot survive only by this ligamentum artery through the ligamentum teres বা artery of ligamentum teres, which is a branch of obturator artery। So this is the blood supply of femoral head। এটা কিন্তু মনে রাখতেই হবে, এটা কিন্তু পরীক্ষায় ধরবে। তিনটে আর্টারি মনে রাখতে হবে: medial circumflex femoral artery, lateral circumflex femoral artery, extracapsular arterial ring। ঠিক আছে, extracapsular arterial ring, সেখান থেকে হচ্ছে রেটিনাকুলার ভেসেলস অর রেটিনাকুলার আর্টারি, সাবসাইনোভিয়াল আর্টেরিয়াল রিং। ঠিক আছে, সাবসাইনোভিয়াল আর্টেরিয়াল রিং, সাবসাইনোভিয়াল আর্টেরিয়াল রিং থেকে তৈরি হচ্ছে কি? এপিফাইশিয়াল আর্টারি। Epiphyseal artery, they will supply the femoral head and they are responsible for majority of the blood supply of the femoral head। And obturator artery থেকে আসছে artery of ligamentum teres। ঠিক আছে, artery of ligamentum teres, আর it will supply only a small part around the fovea। ঠিক আছে, so it cannot supply the whole femoral head। So if there is any fracture in the femoral neck, so the blood supply will be cut off, there will be injury of the retinacular vessels, there will be injury to the retinacular vessel and the blood supply to the femoral head is cut off, so the vascularity is jeopardized। So that is the main reason for femoral head avascular necrosis or femoral neck fracture non-union, okay, because peculiarity of the blood supply।